హ్యాపీ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. మనం ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఎస్టర్డే వీడియోలో చక్కగా రే ఆప్టిక్స్ గురించి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు రే ఆప్టిక్స్ మీద అన్ని పాసిబుల్ అయ్యే మోడల్స్ అన్ని కూడా ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేస్తానండి. ఈరోజు జాగ్రత్తగా గమనించి మల్టిపుల్ చాయిస్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ అండి. ఒకసారి గమనించండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు లైవ్ చాట్ లో అడగొచ్చండి. దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. యా చాట్ కనిపిస్తుంది కదా. ఐ మీన్ పైకి ఎగురుతూ ఉందంట, అది షాడో కనిపించట్లేదు. ఎందువల్ల కనిపించట్లేదు? బికాజ్ చూడండి అక్కడ ది సైజ్ of the body is smaller than sun. Yeah, exactly correct అండి. Option 1 is correct. Second one చూడండి, a plane mirror reflects a beam of light to form a real image. The incident beam is parallel, convergent, divergent, any of the above. So obvious గా కన్వర్జెంట్ ఉంటుందండి ప్లేన్ మిర్రర్ కాబట్టి. రియల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం చిన్నది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గమనించండి ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా. 1 minute అండి. యా థర్డ్ వన్ చూడండి ఒకసారి. వెన్ an ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ when an object is placed between, yes, yeah, when an object is placed between the two parallel mirrors, then the number of images formed are, రెండు ప్యారలల్ మిర్రర్స్ మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము, ఎన్ని వస్తాయండి? ప్యారలల్ కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ ఇమేజెస్ వస్తాయి. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ గమనించండి. ఇఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఏ క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ఏ థిక్ మిర్రర్, థిక్ మిర్రర్ లో క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ యొక్క ఇమేజెస్ చూస్తున్నప్పుడు ఎన్ని ఇమేజెస్ కనిపిస్తాయి? ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇస్ ద బ్రైటెస్ట్, ద సెకండ్ ఇమేజ్ ఇస్ ద బ్రైటెస్ట్, థర్డ్ the last image is the brightest, the images are equally bright, second image is the brightest andi. Fourth one, option 2 is the right answer. Next fifth one gamaninchandi. Fifth one, if two plane mirrors are inclined at an angle theta to each other as shown in the, then the angle of deviation ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే. టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ని ఇలా పెట్టాము, యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే చూడండి ఇక్కడ 360 - 2 θ. ఎస్, ఇక్కడ థీటా ఉంది కాబట్టి 360 - 2 θ. ఆప్షన్ 1 is the correct answer అండి. 5-1 is the correct answer. నెక్స్ట్ గమనించండి. సిక్స్త్ వన్, ఏ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఈక్వల్ in size image is formed. Real image వస్తుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్ by a concave mirror, convex mirror, a plane mirror or none of these. అంటే by a concave mirror. Option 1 is the right answer అండి. సిక్స్త్ వన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ఆప్షన్ 1. సెవెంత్ వన్ చూడండి. ద రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఆఫ్ ఏ కార్ ఈజ్ ప్లేన్ మిర్రరా, కాన్వెక్సా, కాన్కేవా, నన్న? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండి. రేర్ వ్యూకి ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాడతారు కాబట్టి 7th వన్, ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 8th వన్ గమనించండి. ఇఫ్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్, ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి, లిక్విడ్ లో పెట్టేశారు ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ ని తీసుకెళ్ళి, increase, decrease, remains unchanged, depend on the nature of the liquid. Remains unchanged అండి. లిక్విడ్ మీద మనకి డిపెండ్ అవ్వదు ఫోకల్ లెంత్ అనేది. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is the right answer. నెక్స్ట్ వన్, 9th వన్ గమనించండి. నెక్స్ట్ 9th వన్, ఎస్,
A train is approaching towards the 1 minute only. A train is approaching towards the, yes, a stationary, a person with a velocity v. అంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక అతను ఉన్నాడు, అతనికి ట్రైన్ వస్తూ ఉంది. ట్రైన్ యొక్క వెలాసిటీ v. The train emits a light signal. Emit చేసింది. The signal will reach the stationary person with a velocity. Light signal కాబట్టి ఎప్పుడు velocity of light ca కాబట్టి 9. 1 is the right answer. Next 10th one గమనించండి. A light frequency n a light of frequency n, wavelength lambda, traveling with a velocity v, enter into the glass slab of refractive index mu. Then frequency, wavelength and wave velocity of the wave in a glass slab respectively are. చూడండి ఏమి ఇచ్చారు మనకి, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్, వేవ్ వెలాసిటీ వరుసనే చెప్పమన్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ఏ ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా బై మ్యూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి, వెలాసిటీ ఎస్ వి బై మ్యూ కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 11th వన్ గమనించండి. Absolute refractive index of a material depends upon, absolute refractive index nothing but original refractive index అండి. నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది. నేచర్, వేవ్ లెంత్, సైజు ఆప్షన్ 2 రాంగ్. డెన్సిటీ, టెంపరేచర్, వేవ్ లెంత్ ఆప్షన్ 3 రాంగ్. ఆప్షన్ 4 నేచర్, టెంపరేచర్, వేవ్ లెంత్ ఎస్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 11th వన్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 12th వన్ గమనించండి ఒకసారి. If a ray of light takes T1 and T2 times in two media of absolute refractive indices mu1 and mu2 respectively to travel the same distance, then ఒకసారి గమనించండి, T1 and T2 అనేవి టైమ్స్, mu1 and mu2 అనేవి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్. దెన్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏంటి ఈ కింద వాటిలో ఏది కరెక్ట్? ఓకేనండి, mu1 T1 ఈక్వల్ టు mu2 T2 ఆర్ mu1 T2 ఈక్వల్ టు mu2 T1. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. ఎందుకని mu1 బై mu2 ఈక్వల్ టు T1 బై T, అది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 13th వన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇన్ కోల్డ్ కంట్రీస్ ద ఫినామినా ఆఫ్ లూమింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఎస్, ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి. కోల్డ్ కంట్రీస్ లో లూమింగ్ జరుగుతుంది ఎందువలన? డిక్రీజ్ విత్ ద హైట్, ఇంక్రీజెస్ విత్ హైట్, డస్ నాట్ చేంజ్. డిక్రీజ్ విత్ ద హైట్ అండి. ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, 13th వన్. నెక్స్ట్ 14th వన్ గమనించండి. ఏ రే ఆఫ్ లైట్ పాసెస్ త్రూ 4 ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా, 4 ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా గుండా వెళ్తుంది విత్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ mu1, mu2, mu3 and mu4 as shown in the diagram. The surfaces of the all media are parallel. If the emergent light is parallel to the incident light ray, we must have, ఇదిగోండి డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చారు, mu1, mu2, mu3, mu4 ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎమర్జెంట్ లైట్ రే అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది గమనించండి. mu4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu1. ఎస్, కరెక్ట్ అండి. mu4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu1. సో 14th వన్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 15th వన్ గమనించండి. రేస్ ఆఫ్ లైట్ ఫాల్ ఆన్ ఏ గ్లాస్ స్లాబ్, గ్లాస్ స్లాబ్ మీద పడ్డాయి. దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ is less than 1, mu is less than 1 as shown in the diagram. If mu at A is maximum and B it is minimum, then what will happen to these rays? A, B ఇచ్చారు. They will tilt towards A, they will tilt towards B, they will not deviate. Yes, option 3 correct అండి. Deviate ఏం జరగవు కాబట్టి option 3 correct.
నెక్స్ట్ 16వ బిట్ గమనించండి. ఏ హంటర్ డిజైర్స్ టు షూట్ ఎ ఫిష్ whose image could be seen through clear water. His aim should be. క్లియర్ వాటర్ లో చేప యొక్క ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, ఆయన దాన్ని షూట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఎలా ఉండాలి? అబోవ్ ద ఆపరెంట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఫిష్, బిలో ద ఆపరెంట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఫిష్, ఇన్ ద లైన్ బిలో అండి. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. 16వది. 17వది గమనించండి. A rectangular solid piece is placed in a liquid whose refractive index is the same as that of the solid. ఇప్పుడు ఆప్షన్ 1, the sides of the solid will appear to be bent inward. Option 2, the sides of the solid will appear to be bent outward. Option 3, the solid will not be seen at all. Option 4, the solid will appear as in air. Option 3 correct అండి. The solid will not be seen at all. Next 18th one గమనించండి. A plain glass plate is placed over various colored letters. The letter which appears to be raised least, violet, yellow, red, green. Red color అండి. Option 3 red. 19th one ఒకసారి జాగ్రత్తగా వీటన్నిటిని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. మీరు నోట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఒకసారి చదివినట్టు ప్రాక్టీస్ కూడా అయిపోతుంది. బికాస్ 1 time రైటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 times రీడింగ్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. 19th one చూడండి. యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మీడియం ఇంక్రీజెస్, క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎస్, ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. 20th one గమనించండి. ఏ బాల్ కోటెడ్ విత్ ల్యాంప్ బ్లాక్ put glass tank containing water appears silvery white due to. ఒక బాల్ కి ల్యాంప్ బ్లాక్ అంటే మస్తో కోటింగ్ ఇచ్చారండి. కంటైనింగ్ వాటర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆర్ అపియర్ సిల్వర్ వైట్ డ్యూ టు. అది బ్లాక్ కలర్ ఇచ్చినా సరే సిల్వర్ వాటర్ లో పెట్టినప్పుడు సిల్వర్ వైట్ లా కనిపిస్తుంది. ఎందువలన? రిఫ్రాక్షన్, డైఫ్రాక్షన్, ఇంటర్ఫిరెన్స్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అండి. ఆప్షన్ 4. 20th ఆప్షన్ 4 రైట్. 21 గమనించండి. ఇన్ an optical fiber core region is transparent, cladding is opaque. Wrong. Core region is opaque, cladding is transparent. Wrong. Both core and cladding regions are transparent. Option 3 is correct అండి. 21 option 3. 22 ఒకసారి గమనించండి. In an optical fiber, during the transmission of light, energy increases, energy decreases, no loss of propagation of energy, light partially. So option 3 అండి. ఎటువంటి ఎనర్జీ లాస్ అవ్వదు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Next 23rd గమనించండి. The focal length of a lens depends upon lens యొక్క focal length ఏ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? కలర్ ఆఫ్ ద లైట్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, మెటీరియల్ ఆఫ్ ద లెన్స్, అన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. 23. నెక్స్ట్ 24 గమనించండి. F(b) and F(r) are the focal lengths of the convex lens for blue and red light respectively, and F(b) and capital F(b) and capital F(r) are the focal lengths of the concave lens for blue and red light respectively. We must have ఇక చూడండి, స్మాల్ F(b), స్మాల్ F(r) అనేవి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఇచ్చారు. క్యాపిటల్ F(b), క్యాపిటల్ F(r) అనేవి కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఇచ్చారు. బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్ రెండింటికి అదే. దెన్ రిలేషన్ ఏది వ్యాలిడ్ అవుతుంది? F(b) is greater than F(r) కాదు. F(b) is less than F(r) and F(b) is less than F(r). So option 4 correct అండి. 24th one. Focal length of blue color is less than the focal length of red color. అది both the lenses కి అదే valid అండి. Either it is convex lens or concave lens which is valid. Next 25th one గమనించండి. The graph drawn with the object distance along the abscissa and image distance along the coordinate measuring the distance from the convex lens is
స్ట్రైట్ లైన్, పారాబోలా, సర్కిల్, హైపర్బోలా వస్తుందండి. ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ గమనించండి 26th one. A convex lens is used to form a real image of the object as shown in the following figure 1, 2, 4, 3. Then the real inverted image is as shown in the following figure 1, 2, 4, 3 కాదు, 2, 1, 3, 4 కాదు, 4, 3, 1, 2 కాదు. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి దానికి డయాగనల్ అవుతుంది 4. ఎస్, 2, 4 డయాగనల్ అయినాయి, 1, 3 డయాగనల్ అయింది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer అండి. సో 26th one ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ 27th one ఒకసారి గమనించండి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ mu, mu1, mu2 if the behavior of the light ray is as shown in the diagram. డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్లుగా లైట్ రేస్ అన్ని వచ్చాయి, అవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి, కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu2 ఉంది. దెన్ వాటి మధ్యలో రిలేషన్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు అనమాట. mu is less than mu2 and mu equal to mu1. ఎస్, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 28th one ఒకసారి గమనించండి. If a parallel beam of light falls on a convex lens, the path of the rays is as shown in the figure. It follows that mu1, mu2, ఇక్కడ కూడా మనకి mu1 equal to mu and mu is less than mu2 డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి mu is less than mu2 అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ 29th one ఒకసారి గమనించండి. 29th one. A convex lens, a converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen. అప్పర్ హాఫ్ అనేది అపెక్ స్క్రీన్ తో కవర్ చేసాం, కన్వర్జింగ్ లెన్స్ వాడారని చెప్పారు. దెన్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ, half of the image will disappear, no part of the image will disappear, intensity of the image will increase, intensity of the image will decrease. దానిపైన కవర్ చేశారు కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. రైట్. అయితే ఇందులో ఏది కరెక్ట్? నో పార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విల్ డిజపియర్, ఇమేజ్ ఏమి డిజపియర్ అవ్వదు, ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఏసీ కాదు, ఏడి కాదు, బిడి కరెక్ట్ అండి. సో ఆప్షన్ 4 is the right answer. నెక్స్ట్ 30 ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ మిర్రర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. If the space between them is filled in water, its power will. ఈ మధ్యలో ఎయిర్ ప్లేస్ లో వాటర్ పెట్టాం, అప్పుడు పవర్ ఏమవుతుంది? 30th బిట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్, రిమైన్ అన్చేంజ్డ్, కెన్ ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్. ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. రైట్. నెక్స్ట్ గమనించండి 31. A real image is formed by a convex lens when it is cemented with a concave lens. Again the real image is formed. ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. The real image is formed by a convex lens when it is cemented with a concave lens. Again the real image is formed. The real image is ఫస్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తో రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేశారు, తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ రెండు లెన్సెస్ ని జాయిన్ చేసి మళ్ళీ రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? రియల్ ఇమేజ్ అనేది టువర్డ్స్ లెన్స్ సిస్టమ్, షిఫ్ట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద లెన్స్ సిస్టమ్, ఇవే అవుతుందండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right answer. నెక్స్ట్ 32 గమనించండి. parallel rays of light are focused by a thin convex lens. A thin concave lens of same focal length is then joined to the convex lens and the result is that ఏమవుతుంది?
Number 1. Result అనేది ఏమవుతుందో ఒకసారి గమనించండి. The focal point shifts away from the lens. The focal point towards the lens. The focal point of the lens does not change. Focal point shifts to infinity. Infinite distance కి వెళ్ళిపోతుందండి. So option 4 is the right answer. 33 గమనించండి. A double convex lens of focal length f is cut into 4 equivalent parts. 4 equivalent parts గా కట్ చేసాం. Convex lens, double convex lens. One cut is perpendicular to the axis of the other, and the other is parallel to the axis of the lens. ఒకటి axis perpendicular cut చేసాం, ఇంకోటి parallel cut చేసాం. The focal length of each part is, ప్రతి పార్ట్ యొక్క focal length ఎంత ఉంటుంది? సో f/2 f4 2f అండి. సో 33వది ఆప్షన్ 3 is the right answer. 33 option 3 right answer. Next 34 గమనించండి. If a lens of focal length f is divided into 2 equal parts and both pieces are put in contact as shown in the figure, the resultant focal length of the combination is ఇలాగా కట్ చేసి పెట్టారు. రిజల్టెంట్ అనేది ఏమవుతుంది? ఈ రెండు కలిస్తే ఎఫ్ఏ అంటే 34 ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. 34 ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్, రైట్. 35 జాగ్రత్తగా గమనించండి. If a lens of focal length f is divided into 2 equal parts and both the pieces are put in contact as shown in the figure, రెండింటిని ఇలా పక్కపక్కన పెట్టాం. The resultant focal length combination is 0 FO 2FO ఇన్ఫినిట్. ఇలా పెడితే ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది ఫోకల్ లెంత్ అనేది. ఇన్ఫినిట్ అండి 35. నెక్స్ట్ 36 గమనించండి. If we added a half part of each convex and concave lens of focal length f as shown in the diagram, resultant focal length will be, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని కాన్కేవ్ లెన్స్ ని కలిపేసి యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఏమవుతుంది? రెండు కలిపితే ఇన్ఫినిట్ అయిపోతుంది. ప్లేన్ మిర్రర్ అయిపోతే ఇన్ఫినిట్ అయిపోతుంది ఫోకల్ లెంత్. సో ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 37 గమనించండి. ఇన్ ద ఫిగర్ గివెన్ బిలో, 1 minute స్టేషనరీ గురించి. ఇన్ ద ఫిగర్ గివెన్ బిలో దేర్ ఆర్ 2 కాన్వెక్స్ లెన్సెస్. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఏదైనా టూల్ హైలైట్ అవుద్దని చూద్దాం. There are 2 convex lenses, right? ఏమిచ్చాడు? L1 and L2 having focal lengths f1 and f2 respectively. The distance between L1 and L2 will be, L1 L2 మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? 1 f1 క్యాపిటల్ f1, 2 f2, 3 f1 plus f2, f1 plus f2 అండి. నెక్స్ట్ 38వ బిట్ గమనించండి. 38 lens maker formula is applicable to thin lenses and paraxial rays which subtend very small angles with the principal axis. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి. పెరాక్సియల్ రేస్ ఉండాలి, థిన్ లెన్సెస్ ఉండాలి, కాబట్టి ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళడం కూడా అనవసరం. నెక్స్ట్ 39th one గమనించండి. A spherical air bubble in water will act as, ఒక వాటర్ లో ఒక స్పెరికల్ ఎయిర్ బబుల్ ఉంది, అది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది? కాన్వెక్స్ లెన్సా, కాన్కేవ్ లెన్సా, ప్లేన్ గ్లాస్ ప్లేటా, ప్లేనో కాన్కేవా? కాన్కేవ్ గా యాక్ట్ అవుతుందండి, కాన్కేవ్ లెన్స్. 39th one. నెక్స్ట్ 40 చూడండి. 40th one. A liquid of refractive index 1.6 introduced between 2 identical plano convex lenses. పెట్టారు డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్లుగా. ఈ రెండింటి మధ్యలో, 2 ఐడెంటికల్ వాటి మధ్యలో ఏం చేశారు? ఒక లిక్విడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్, వాటర్ ని పెట్టారు అనుకున్నాం. P and Q అంటే ఒకసారేమో కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఉన్నట్టు పెట్టారు, ఇంకోసారేమో ప్లేన్ ఒకటి కాన్వెక్స్ ఒకటి ఉన్నట్టు పెట్టారు. If the lens material has a refractive index 1.5
then the combination material is or combination is combination ఎలా ఉంటుంది convergent in both, divergent in both, convergent in Q only, convergent in P only. దీంట్లో కన్వర్జ్ అవ్వదండి. Q ఓన్లీ అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 40ది ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 41 గమనించండి. ఇఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ డిప్డ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then the lens acts like a కాన్వెక్స్ లెన్స్ దీంట్లో పెట్టేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? If a convex lens is dipped in a refractive index is equal to the refractive index of the lens, then the lens acts like a concave lens, plane parallel glass plate, plane or convex, plane parallel glass plate అండి. రైట్. 41ది 2. నెక్స్ట్ 42 గమనించండి ఒకసారి. ప్రిజం గురించి వచ్చాం. Recognize the prisms. Yes, prisms among the given figures. ఇచ్చిన వాటిలో ప్రిజం ఏముందో రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఆప్షన్ డి తప్పు, ఆప్షన్ బి తప్పు, ఆప్షన్ సి ప్రిజమే. సో ఇది నికోల్ ప్రిజం, ఆప్షన్ బి కూడా ప్రిజమే. సో కాబట్టి 42ది ఏమన్నాడు? బి అండ్ సి ఆర్ ప్రిజమ్స్. ఎస్, ఓకే. ఓన్లీ బి తప్పు, సి, ఏ అండ్ బి తప్పు. సో ఇచ్చిన వాటి ప్రకారం ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. బి అండ్ సి బోత్ ఆర్ ఫిగర్స్, ప్రిజమ్స్ ఓన్లీ. 2 ప్రిజమ్స్, బి అండ్ సి 2 ప్రిజమ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ 43ది గమనించండి ఒకసారి. 43rd one. The refractive index of a material of a prism of angles 45 degrees, 45 degrees, 90 degrees is 1.5. ప్రిజం యొక్క యాంగిల్స్ ఇక్కడ 45, ఇక్కడ 45, ఇక్కడ 45, ఇక్కడ 90 ఉంది. దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 అన్నాడు. ది పాత్ ఆఫ్ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద హైపోటెన్యూస్ సైడ్ ఈస్ గివెన్, ఈస్ షోన్ ఇన్ ద హైపోటెన్యూస్ సైడ్ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయితే ఏది కరెక్ట్ అంటే, ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇలా వెళ్ళింది. సో ఇలా వెళ్తే మళ్ళీ వెంటనే ఇలాగే వస్తుంది కదా. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. 43వ దానికి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 44 చూడండి. ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డయాగ్రామ్ లో ఏమిచ్చాడు? ఇక్కడ ఏ ఉంది, 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగారు. 44ది 2 రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందని అడిగారు. చూడండి, యాంగిల్ ఏంటి? 2a కదా. ఎస్, 2a ఇస్ ద యాంగిల్. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. 45ది గమనించండి. 45. An equilateral prism is placed on a horizontal surface. A ray PQ is incident on it for minimum deviation. PQ is horizontal, QR is horizontal, RS is horizontal. సో 45 QR హారిజాంటల్ గా ఉంటుందండి, మిగతా ఏమి హారిజాంటల్ గా ఉండవు. ఈ మధ్యలో సేమ్ మీడియం కాబట్టి హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 46 గమనించండి ఒకసారి. A prism produces a minimum deviation delta in a light. If 3 such prisms are combined, the minimum deviation produced will be 4 delta, 2 delta, delta, 0. ఏమవుతుంది? 46. డెల్టా ఉంది, 4 ఇచ్చారు, డెల్టా ఓన్లీ, మళ్ళీ డెల్టా వస్తుందండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 47ది గమనించండి. వెన్ ఏ రే ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బై ఏ ప్రిజం such that the angle of deviation is minimum, then number 1, the angle of emergence is equal to the angle of emergence is equal to angle of incidence. అంతేనండి, ఈక్వల్ గా ఉంటుంది.
సో ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. ఇంక వేరే ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. నెక్స్ట్ 48 చూడండి. ఇఫ్ ఏ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజమ్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 and a ray of light is made incident on it, then number 1, its deviation will be 0. Number 2, it will suffer total reflection. 48 మిగతా ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు వరకు చూసిన 2 ఆప్షన్లు అయితే కరెక్ట్. చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. ఎస్, ఆ రెండిట్లో కరెక్ట్ గా అయితే ఏమీ లేదు. The emergent ray is bent towards the edge of the prism. కాదు. The emergent ray is bent towards the base of the prism. Yes, base of the prism వైపు బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer అండి. 48. నెక్స్ట్ 49 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Three prisms 1, 2 and 3 have A 6 degrees, but refractive indices 1.4, 1.5, 1.6 and their angles of deviation are delta 1, delta 2, delta 3 respectively. ఇచ్చారు బాగానే. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్? డెల్టా 3 is less than delta 2 is less than delta 1. ఎస్, ఇది కరెక్టేనండి. సో 49th ఆప్షన్ 1 is the right answer. నెక్స్ట్ 50వ బిట్ చూడండి ఒకసారి. When the white light enters a prism, it gets split into constituent colors. This is due to high density of the prism because of mu is different for different wavelengths, refraction, diffraction, interference. Option 2 correct andi, because refractive index is different for different wavelengths. Next 51 చూడండి. When a white light passes through the hollow prism, then there is no dispersion and deviation. Dispersion but no deviation. Hollow prism అంటే no dispersion and deviation. 51 ఒకటోది కరెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. 52 చూడండి. Which one of the following does not exhibit dispersion? ఇందులో డిస్పర్షన్ ఏది ఎగ్జిబిట్ చేయదు? 52 R1, R2, RF, 52 మూడోది కరెక్ట్ అండి. R1, R2 అంటే ఇది డిస్పర్షన్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు, రైట్. నెక్స్ట్ 53 చూడండి. 52 దానికి ఆప్షన్ 3 is the right answer. 53 చూడండి ఒకసారి. In dispersion without deviation, the emergent rays of all the colors are parallel to incident ray. Number 2, yellow colored rays is parallel to the incident ray. 53 ఆప్షన్ 2 yellow colored rays కరెక్ట్ అండి. సో ఆప్షన్ 2 is the right answer. నెక్స్ట్ 54 ఒకసారి గమనించండి. 54, in visible region the dispersive powers and the mean angular deviations for chrome glass and flint glass prisms are omega, omega dash and d dash respectively. ఫస్ట్ ఏమో dispersive powers, రెండోదేమో deviations. The condition for getting dispersion with 0 deviation when the two prisms are combined is ఏంటండి కండిషన్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా డి ప్లస్ ఒమేగా డాష్ డి డాష్, అలాగే ఒమేగా డాష్ ప్లస్ డి డాష్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఒమేగా డి ప్లస్ ఒమేగా డాష్ డి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 55 చూడండి ఒకసారి. 55, in the achromatic prism we have deviation without dispersion. Yes, 55 1 కరెక్ట్ అండి. 56 గమనించండి ఒకసారి. In the the angular dispersion will be maximum in the following pairs of colors: yellow and green, red and blue, green and red, blue and orange. ఇచ్చిన వాటిలో బ్లూ రెడ్ కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 57, when an object at different distances are seen by the eye, which of the following remains constant? Option 1, the focal length of the eye lens. Option 2,
the object distance from the islands, the radius of curvature, the image distance from the islands. Image distance అనేది కాన్స్టెంట్ అండి. 57 4. 58 గమనించండి. 58. Near and far points of a healthy human eye respectively are 25 centimeter near, far infinity. Yes, 58 4ది కరెక్ట్ అండి. 59. The ability of eye to focus on both near and far objects is called hypertomia కాదు, పవర్ ఆఫ్ ద అకామిడేషన్. ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. 60ది గమనించండి. లాస్ ఆఫ్ ద ఐ డ్యూ టు ఫోకస్ ఆన్ బోత్ ద ఫార్ అండ్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ పెరిగే కొలది ఐ విజన్ తగ్గిపోరని హైపర్టోమియా అంటే 4th వన్ కరెక్ట్ అండి. 60వ దానికి ఒక్క నిమిషం. 60వ దానికి ఏజ్ పెరిగే కొలది కదా, అంటే ప్రిస్బోపేడియా అంటే 62 అండి. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 61 గమనించండి. 60వ దానికి 2 4 కాదు, సారీ 61. ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్డ్ on retina of the eye is number 1 virtual inverted, number 2 virtual and erect, real and erect, real and inverted. Option 4 correct andi. Myopia occurs due to 62ది గమనించండి. decrease, increase in focal length of eye lens, decrease in focal length of eye lens. 62 correct andi. Option 3 is the right answer. నెక్స్ట్ 63 చూడండి. ఫర్ ఏ మయోపిక్ అంటే షార్ట్ సైటెడ్ ఐ, ద రేస్ ఫ్రమ్ ఫార్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బ్రాట్ టు ఫోకస్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద రెటినా, బిహైండ్ ద రెటినా, ఇన్ బిట్వీన్ ఐ లెన్స్ అండ్ రెటినా. 3 కరెక్ట్ అండి. 63వ దానికి కూడా ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. 64. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హైపర్ మెట్రోపియా ద ఇమేజ్ ఆఫ్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ formed behind the retina. 2. The image of distant object is formed in front of the retina. 3. A concave lens should be used for correction. 4. A bifocal lens should be used for correction. 64వ దానికి ఎస్ ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద రెటినా. 65 చూడండి ఒకసారి. లాంగ్ సైటెడ్ పీపుల్ who have lost their spectacles can still read a book by looking through a small hole in a shuttered paper. దీనికి ఆప్షన్ చూడండి. నంబర్ 1 65వ దానికి ఆప్షన్ చూడండి. Because of fine hole produced image, because of the in doing so the distance of the object is increased, because in doing so the focal length of the eye lens is effectively decreased. Option 3 correct అండి. ఇక్కడ కూడా 65వ దానికి కూడా ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. 66 చూడండి ఒకసారి. For which of the following color the magnifying power of a microscope will maximum? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటే వైట్, రెడ్, వైలెట్ కలర్ అండి. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. రెసిప్రోకల్ కాబట్టి అది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 67ది గమనించండి ఒకసారి. 67. ది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇఫ్ వి యూజ్ ద ఐపీస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఫోకల్ లెంత్, స్మాలర్ ఫోకల్ లెంత్, హయ్యర్ డయామీటర్ వాడితే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. 67 3 అండి. సారీ 67 స్మాలర్ ఫోకల్ లెంత్ వాడాలి. 67 2 అండి. ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 68. ది యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్, సైజ్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలండి. అంటే 68 4 అండి. నెక్స్ట్ 69 గమనించండి. వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ ట్యూబ్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. మైక్రోస్కోప్ ట్యూబ్ యొక్క లెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్ 70ది గమనించండి.
In a compound microscope, ఒక్క నిమిషం పైకి మూవ్ చేస్తున్నాను. The image produced by the objective is real image and erect, real enlarged and inverted, virtual enlarged and erect, and real enlarged and erect. Option 2 correct అండి. Next 71. The magnifying power of a compound microscope increases when the focal length of objective lens increased and that of eye lens decreased. Focal length of eye lens is increased, that of objective lens decreased. Focal length of objective lens and eyepiece are increased. Kaadu. Focal lengths of both the objective and eyepiece. Option 4 correct అండి. 71 option 4 correct. Next 72 చూడండి. 72. The optical instrument with zero power is telescope అండి. Next 73. The image formed by the telescope in normal adjustment position is. నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ పొజిషన్ లో ఇమేజ్ అనేది ఫార్మ్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 73. ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర ఉంటుందండి, కాబట్టి ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ 74. 74 ఒకసారి చూడండి. If the telescope is reversed seen from the objective side, టెలిస్కోప్ రివర్స్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ వైపు చూస్తున్నాం మనం. యాక్చువల్ గా ఐపీస్ వైపు చూడాలి, ఆబ్జెక్ట్ వైపు చూస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ విల్ అపియర్ వెరీ స్మాల్ గానే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 75 గమనించండి ఒకసారి. 75. ఎస్. In an astronomical telescope, the focal length of the objective and eyepiece should respectively, number 1, large and small, small and large. Large and small correct అండి. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, మిగతా ఆప్షన్ వెళ్ళక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ 76. The magnifying power of astronomical telescope can be increased if we increase the focal length of the objective. కరెక్టే. సో 76 కూడా ఒకటే కరెక్ట్, ఇంక మిగతా వాటికి వెళ్ళక్కర్లేదు. 77. The final image in astronomical telescope is real and erect, virtual and inverted. Virtual and inverted అండి. సో ఆప్షన్ 2 is the right answer. Next 78. A photograph of the moon was taken with the telescope. Telescope తో మూన్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసాం. Later on it was found that housefly was sitting on the objective lens of the telescope in the photograph. అంటే ఒక ఏగ వాలింది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ మీద ఫోటోగ్రాఫ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఫోటోగ్రాఫ్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? The image of housefly will be reduced. There is a reduction in the intensity of the image. Yes, ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇమేజ్ లో, కాబట్టి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 79 ఒకసారి చూడండి. In a Galilean telescope, the final image formed is. 79. రియల్, ఎరెక్ట్, ఎన్లార్జ్డ్, వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. వర్చువల్, ఎన్లార్జ్డ్ అండ్ వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి. అసెర్షన్ అండ్ రీజన్ అండి. బోత్ ద అసెర్షన్ అండ్ రీజన్ ట్రూ అవ్వాలి. ఆ రీజన్ అనేది అసెర్షన్ కరెక్ట్ అయితే కనుక ఆప్షన్ 1 పెట్టాలి. బి చూడండి. బోత్ ఆర్ ట్రూ అవ్వాలి, రీజన్ రాంగ్ అయితే 2 పెట్టాలి. సి చూడండి. బోత్ ఆర్ ట్రూ అవ్వాలి బట్ రీజన్ అసెర్షన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి, రీజన్ తప్పు అవ్వాలి. ఆప్షన్ డి చూడండి. అసెర్షన్ తప్పు అవ్వాలి, రీజన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఆప్షన్ ఈ 2 తప్పు అవ్వాలి, అప్పుడు ఆప్షన్ ఈ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి 80ది. అసెర్షన్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ mirror is 20 centimeter. Real object is placed at 10 centimeter from a pole of the mirror. The image formed at infinity. Image infinity దగ్గర ఫామ్ అయిందని చెప్పారు. రీజన్ ఏం చెప్పారు చూడండి ఒకసారి. When an object is placed at focus, its image is formed at infinity. 2 తప్పేనండి. సో కాబట్టి ఒక్క నిమిషం. అసెర్షన్ తప్పు,
రీజన్ కరెక్టే, ఐ మీన్ ఇది స్టేట్మెంట్ కరెక్టే కాబట్టి 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 80ది 4. 81 చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఏ ప్రిజం ఆఫ్ refracting angle 60 degrees and refractive index square root of 2. Minimum deviation is 30 degrees. Reason ఏమి ఇచ్చారు? At minimum deviation, light ray inside the prism passes parallel to the base of the prism. పైది కరెక్టే, కిందది కరెక్టే, బట్ దీనికి ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు కాబట్టి 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. 81 దానికి 2 కరెక్ట్. 82 చూడండి. అసర్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ వర్చువల్. కరెక్టే. రీజన్ ఏమన్నారు? ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ లెన్స్ ఈజ్ రియల్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఒక్క నిమిషం అండి, దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం ముందు. రైట్. ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ లెన్స్ ఈజ్ రియల్ if the image is formed in the direction of a light with respect to the lens. రెండు కరెక్టే, బట్ రీజన్ అనేది దాని కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి గమనించండి. ఒక్క నిమిషం. 83వ దానికి వెళ్తున్నాం మనం. 83. Minimum deviation for a given prism does not depend on the refractive index of the prism. Refractive index of the prism మీద minimum deviation depend అవ్వదు. ఓకే. 83ది. And has different values. Therefore, ఒక్క నిమిషం. 83 క్వశ్చన్ పూర్తి అవ్వలేదు. రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. డీవియేషన్ బై ఏ ప్రిజం ఈజ్ గివెన్ బై డెల్టా ఈక్వల్ టు I1 plus I2 minus A and does not have term mu. అసర్షన్ కరెక్ట్, రీజన్ తప్పు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 పెట్టుకోవాలి మనం. 83 ఆప్షన్ 3. 84 చూడండి ఒకసారి. క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ లైట్ వైల్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్లాస్ టు ఎయిర్ ఈజ్ మినిమం ఫర్ వైలెట్ కలర్. కరెక్టే. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్ లైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అదర్ కలర్స్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్ లైట్ మిగతా కలర్స్ కంటే వేవ్ లెంత్ ఎలా ఎక్కువ ఉంటుంది? తప్పు. సో ఇది కరెక్ట్, తప్పు, ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కాదు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, రీజన్ రాంగ్. సో 84ది ఆప్షన్ 4 వస్తుందండి. ఆప్షన్ 4 పెట్టుకోవాలి. రైట్. 85 చూడండి. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ హ్యావ్ సేమ్ వెలాసిటీ ఇన్ ద వాక్యూమ్ బట్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఇన్ ఎయిర్ ఇన్ అదర్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. రీజన్ mu equal to C by V. Velocity V equal to C by mu, where symbols have standard meanings. అంటే V అంటే velocity, C అంటే velocity of light, mu అంటే ఇవి. For different colors the refractive index of the medium, transparent medium. ఏమి ఇచ్చారు ఇంకా క్వశ్చన్ ఎక్స్టెన్షన్? S has different values. Therefore V for different is ఏమన్నాడు? ABCD. D అండి, ఎందుకంటే రెండో తప్పు, దాని రీజన్ కూడా తప్పు కాబట్టి ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. 86 గమనించండి ఒకసారి. The minimum distance between an object and its real image formed by the convex lens is 2f. Okay. Reason the distance between the object and its real image is minimum. ఇది కూడా తప్పే కాబట్టి ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. 86 కూడా. 87 a lens has 2 principal focal lengths which may differ. Reason light can fall on either surface of the lens. The 2 principal focal lengths differ when the medium on the 2 sides have different refractive indices.
కరెక్టేనండి. కాబట్టి 1 అవుద్దండి. ఎందుకంటే అసర్షన్ రీజన్ 2 కరెక్టే. రీజన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఫర్ అసర్షన్ కాబట్టి 87 ఒకటోది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 88 చూడండి. ద ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్ ఈస్ డ్యూ టు రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. రీజన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ చేంజెస్ వైల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అదర్. రీజన్ కరెక్టే బట్ అసర్షన్ రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. 89 in an electromagnetic wave the electric field E is much larger than magnetic field B. రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు? The electromagnetic waves get deflected in perpendicular electric field but not in perpendicular magnetic field. సో ఒకటి రాంగ్ ఒకటి రైట్. అసర్షన్ కరెక్ట్, రీజన్ రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 89. 90 చూడండి ఒకసారి. If a convex lens of glass is immersed in water, its power decreases. Wrong. In water it behaves as a concave lens. Right. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 90. సో ఇక్కడతో మనకి 91 కూడా ఉంది కదా, అది ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. 91. ఇక్కడతో మనకి రే ఆప్టిక్స్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చక్కగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంకా అందరికీ కూడా పంపించండి, వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ పెంచితే పెరుగుతుంది, మీకు కూడా మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఆల్ ద బెస్ట్. హెల్దీ యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్, సబ్స్క్రైబ్ ఇట్, లైక్ ఇట్.